Trở lại trong phần 2 của chương trình talk show của chúng tôi hôm nay, Lưu Mỹ Linh xin được hỏi anh Thành và Eric thêm một vài câu hỏi nữa. Xin anh Thành có thể nói tiếp về cái quá trình mà Eric đi lên gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại như thế nào hay không ạ? During your pursuit of the music career and piano performance career, what are some of the challenges that you face? I mean, piano and music is a very difficult career. I mean, first to simply play the piano well, which is what we always try, what we want to do the best, is very difficult. It takes a lot of, concentration, a lot of paying attention, a lot of practice time, and, this kind of obsession almost of having to just keep pursuing this thing. It's not a normal thing, I would say. So that's the first, challenge. Just simply, playing the instrument and hearing the music well in the way that it should be, that you think it truly has to go. That's probably the most important challenge. All the other challenges, like, oh, where shall I play, or who can I play with, and these things, I think they're all secondary to, just trying to make the music the absolute best it can be, and that's hard enough. Tức là theo cậu suy nghĩ thì làm sao phải khiến cho âm nhạc phải trở thành một cái điều gì tốt đẹp nhất, hay còn những cái khác thì không có phải là những gì quá khó khăn đối với cậu. Tức là đối với Eric là làm sao để biến âm nhạc phải trở thành một cái điều mà tuyệt vời và nó mang lại ý nghĩa, cũng như là làm sao để mà giống như stand out ra đó, phải không anh? Giống như là đặc biệt mà nó khiến cho người nghe nó phải có được cái nguồn cảm hứng. Yeah. So let's talk about the piano, okay? Who's your favorite composer? My favorite composer has got to be Chopin. Loved Chopin since I was young. I love Chopin too. So tell us a little bit about what you've done with Chopin music. I understand that you recorded the Urtex edition of Baccarat 60. It's a major feat, right? So one of the projects that I did, it was actually a pandemic project. So when I'm in the pandemic, no concerts, nothing to play, right? No concerts. So what do I do? I have some contacts who have the editions, the early editions of Chopin, and this piece, which is very special to me. It's a very complicated piece. Yeah, right? it's elaborate, elaborate. One of the most beautiful works of Chopin. And by the way, you can listen to this recording on Eric TRAN's music website. Yes. And then, keep going. And so I took the manuscripts and the early editions, and I put them together into an edition that you can actually find for free. And it has all the details from the score, and I worked on this one for many months during the pandemic. So that's one of the projects that I had with Chopin. Yeah. And then you've done a lot of teaching as well. And I noticed that you've done a couple of workshop like a yearly workshop on Chopin Etude. Yeah. You call it Chopin Etude Intensive. Yes. And just so that our audience know, Chopin wrote 2 sets of etudes, a total of 24 etudes. And these are very technically difficult pieces. And can you tell us about this workshop? The Chopin Etudes, they were the works that first combined both the technique and the musicality. Because there were etudes before that just go like, and that's it. Very boring. But these etudes are some of the major works of the pianist's repertoire. Yeah. And when you learn them, even you don't play them in concert, but if you just learn them, then you learn so much about how to play the piano and what Chopin's technique was like. And so I eventually I learned all of them, the 24 etudes. Very impressive. And performed them. And then from there I wanted to share, what I learned from doing that. So I started it's like a little summer camp. Think of it like a summer camp. And so and you have participated in one
Chopin competition in the U.S., right? I did. I Yeah. was in the Chopin Nationals That's in Florida, isn't That's it? in Florida. Yeah. Uh-huh. Although I didn't do too well on Yeah, that well, one, it's so just you know. to be able to participate in this competition is a big deal, right? Yeah, it's a tough thing, the Yeah, international well, competitions, Yeah. and international Actually, your uncle and I, you probably knew, we went to Warsaw to watch the Warsaw International Chopin competition, and that was spectacular. Yeah, spectacular. What about some of your most prestigious prizes that you won? I mean, the list of your winning list is very long, but I mean, some of the things that I liked when I think of is one of the things that I liked the most was playing with my piano duo. yeah, you won a few prizes with the duo, right? Yes. Yeah. So I was. What is it called again? The Happy Dog Duo. Happy Dog Duo. Yes. Yeah. So Happy Dog Duo is with my friend Nathan, who we've been playing together since we were maybe 11 years Oh, old. really? Wow. And we have played and won actually the top American competitions For piano duo. And you've performed this piece and we all perform over the piano world, duo. right? Yes, Yeah. all over the world, and it's fun to play in duos on stage because when you play with two, then you have a friend. And sometimes it's a little lonely to play just by yourself. So when you have two people on the stage, you can respond with the energy. You go over here and I'll follow. Or now I'm doing this, and now he has to follow. So And by the way, there's a recording of this the duo performance on Eric's website as well, right? Or Is it there's a on your link to website? the Happy Dog Yeah. Duo website. Yeah, I see. Khán giả có thể lên trên những cái đường link đó để xem những cái gọi là những cái buổi thi, phải không ạ? Những cái buổi thi, những cái competition, tức là trình diễn mà Eric đánh cùng với người bạn, hai đàn piano. Dạ. Những cái buổi thi thố tài năng đó thưa quý vị, để chúng ta xem cái khả năng diễn đạt của Eric như thế nào. Mình có thể coi trên YouTube được không? Can we watch on YouTube? On YouTube. We just Eric Tran, Eric Tran piano, or you can go to erictranmusic.com. erictranmusic.com. Quý vị có thể lên website của Eric để coi những chương trình như vậy. Thật là interesting phải không anh? Nói về nghệ thuật thì còn thưa anh, mình nói về Eric bây giờ còn cái đam mê của anh vẫn còn không? Vẫn còn. Thì tôi vẫn tập đàn, đánh những bài không có khó lắm thôi. Thì trong 2-3 năm vừa rồi tôi học một cái lớp piano performance ở trường Irvine Valley College. Thì là mỗi tối thứ năm thì đến đó muốn lên sân khấu đánh thì lên sân khấu đánh, còn nếu không thì ngồi nghe những học sinh khác đánh. Học sinh từ trung học cho đến những người lớn tuổi, đại học và những người gọi là senior pianist giống tôi. Tôi vẫn khi mà tôi tập đàn tôi vẫn tập nhiều lắm, tập thường nhiều khi 3-4 tiếng ngồi mà không biết là thời gian qua. Khi mà Eric chọn cái con đường nghệ thuật thay vì là con đường y khoa đấy, thì có gặp cái sự phản đối nào từ cha mẹ không, hay là như thế nào? Thường cha mẹ Á Châu hay chọn cho con cái mình con đường giống như mình đi, thì đôi khi các em lại chọn cho mình một con đường khác. Thì có một số trường hợp là cha mẹ không đồng ý với điều đó. Thì không biết có Eric có bị vướng vào tình trạng đó hay không? So when you decided to go into music, was there a lot of effort from your parents trying to prevent you from doing that, or trying to steer you back toward the healthcare direction? Well, my parents definitely, always wanted what's best for me, and they thought that, they didn't know what it was going to be if I went into music. Yeah. And it was a very difficult time for me too, because, there's, on the one hand, I love my parents and I want to be respectful to them. Yeah. And on the other hand, there's something that if I don't do this, I'm never ever going to do this. Yeah. So I thought that if I do this music, and then later,
decide like I don't want to, then it's okay. I can enjoy other things later. Yeah. But if I forget the music for now and I do something else, I can't come back and at least try to get to the level that I want to achieve. So how do your parents think about your career, your achievement now? My parents are They fine should with be it now. very, very happy. They should be very proud of what you have accomplished. Yeah. I mean, in the end, they did end up supporting Yeah. what, I see. supporting me in my journey. So I'm very grateful to them. Thường thường là như vậy phải không anh? Vâng. Thường thường khi mà cha mẹ muốn chọn cho con cái mình một cái sự nghiệp mà cha mẹ nghĩ rằng con cái sẽ thành công, nhưng mà ngược lại các em lại đi chọn cho mình một con đường khác, thì đương nhiên là các vị phụ huynh rất là lo lắng, là cứ sợ là nếu mà con em mình đi ra những con đường khác vậy sợ có thành công hay không, nhất là trong cái lĩnh vực nghệ thuật thì cũng rất là khó khăn phải không ạ? Nhưng mà cuối cùng thì Eric rất là may mắn đã được cha mẹ chấp nhận cho cái ước mơ của cậu được trở thành hiện thực và cuối cùng ủng hộ cho cậu, và cuối cùng thì bây giờ rất là tự hào với cái sự thành công của cậu. Có nhiều trường hợp là con cái không đi theo cái hướng như là cha mẹ muốn, nhưng mà ngược lại các em lại không được thành công. Thì điều đó cũng gây một số những cái phiền muộn phải không ạ? So what are your goals now with your music career? You teach, you have a piano studio, and many of your students have won competitions in the U.S. Yeah. Right? I mean, in the future, for my goals, well, first, I still want to keep improving the piano. This is something that never ends. Yeah, you still want to perform. Yes, right? still perform, still compose, Yeah. and to teach, of course, the wonderful students. So, and at some point to get a professor position in a university. But if I can teach really wonderful students and perform and continue to improve my skills, then I'm happy. Luôn luôn là muốn cố gắng hơn nữa. Với những cái thành quả của mình thì Eric vẫn muốn luôn là học hỏi hơn nữa và tiếp tục dạy và tiếp tục sáng tác để mà con đường của mình đi nó đạt được thêm nhiều thành quả, cũng như mang lại nhiều cái lợi ích cho giới trẻ, các bạn trẻ muốn học hành. Lẽ đương nhiên là con đường mình đi đâu bao giờ muốn ngừng phải không anh? Even trong cái lĩnh vực y khoa của anh, khi mà anh đã thành công rồi, anh cũng vẫn muốn học hỏi thêm những cái technique mới, phương pháp mới hay là thuốc mới để mà mình improve cái skill của mình phải không ạ? Thì đối với nghệ thuật nó cũng như vậy thôi. Now, since you love Chopin, are you considering going back to the competition route again? Because I hear there's a rumor about maybe you might be considering trying for the Warsaw. Oh no, I'm too old for that now. But it's okay. The competitions, they're only one part of the music world, and I have done other competitions and done well at some and not well at others. This is just how life goes. But in the end, the public decides. So you still find time to practice with your teaching activities? On the average, how many hours a day do you practice? It really depends. Yeah. I mean, maybe a week. Well, the other week, last week, I guess it was maybe in the 30 hours or something, or 20 hours. I don't know, somewhere between. It was between 20 and 30. Sometimes it's less because sometimes with travel or with actually a lot of playing, then it actually it cuts down actually on the practice time, which is funny. Yeah, you teach full time or only maybe half time teaching. I see. Yeah. So otherwise, if I taught full time, then there's no time for anything else. Practice. That's right. Yeah. Vâng. Như vậy là Eric bây giờ vẫn vừa trình diễn và vẫn vừa tiếp tục dạy cho các em trẻ. Tức là Eric có cái lớp riêng không ạ, hay là như thế nào? You have your own class? You have your own studio, right? Yes. At home, you teach at home. Yes. I see. And then you also teach, you give master class. So Eric dạy ở nhà và đi dạy đến những trường đại học, những chỗ khác nhau trên thế giới để dạy master class. Là khi dạy master class là cái trình độ cao lắm. Dạy cho những học sinh trình độ cao chứ không phải là thường không phải là học cũng có high school, nhưng mà nhiều bé em giỏi lắm. Vâng. Or college students.
Cảm ơn bác sĩ Thành và cảm ơn Eric đã đến trong chương trình nói chuyện của Sài Gòn TV ngày hôm nay. Rất là thú vị khi chúng ta có được một tài năng rất là trẻ và thành công vươn tầm ra thế giới. Hy vọng là sẽ có dịp để gặp lại bác sĩ Thành cùng Eric trong những chương trình kế tiếp. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em luôn luôn thành công trên bước đường sắp tới và chúc bác sĩ Thành cũng vậy, luôn thành công và nhiều sức khỏe. Kính chúc quý vị một ngày vui, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.